Uh, so, good afternoon. We'll continue from where we stopped in the morning, the last class. So, the last topic that we discussed was moment of momentum or angular momentum. And finally, you got an expression h0 is x mvy minus y mvx. Okay. So, we'll continue from here. In a way in which you defined velocity, you can also define force, right? If the particle is having a velocity v, it will also experience a force F in the same direction. So, in the way in which you resolved velocity, you can also resolve force. Right? So, you have a force acting along the tangent, and you can resolve it into two components, Fx and Fy. Now, you can talk about something called the moment of this force, right? Moment of the force F with respect to some point in its plane. Now, here I am going to take the moment of the force F with respect to origin O. So, I shall just write down I shall just write from here. Okay, moment of force F force F with respect to O, that is given by moment m with respect to subscript O. So, moment of the force F with respect to O, that is given by force into perpendicular distance of the force from point O. So, I have drawn the line of action of the force, the red line here, and then the perpendicular distance is OD. So, we can write it as F into OD. So, in short, moment of the force F with respect to point O is given by F into OD. Now we can apply Varignone's theorem here. Moment of a force will be equal to the algebraic sum of moment due to the components. So get a similar expression as we got in the case of angular momentum. So moment of the force we can write it as x into fx minus y x into fy, x into fy x into fy minus y into fx എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. Right, so this is x. Force is equal to mass into acceleration അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഒരു സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് മാസ് ഇൻറ്റു acceleration എഴുതാം. സോ മാസ് ഇൻറ്റു acceleration in the y direction, where m is the mass of the particle minus y into mass of the particle into ax. ഒരു interesting expression നമുക്ക് കിട്ടും for moment of this force. Right. So this is also an interesting expression. നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാരണമുണ്ട്. That I'll explain. We have earlier derived an expression for momentum, like angular momentum h നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് let's try a case where you take the rate of change of angular momentum, right? Rate of change of angular momentum എന്ന് വെച്ചാൽ we are trying to take dh by dt. ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിനെ with respect to time നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. Now we already got an expression for angular momentum with respect to O, അല്ലേ? HO നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. HO is given by x into mvy minus y into mvx അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now if you differentiate it with respect to time, dh0 by dt, right, we differentiate this term d by dt of in brackets we can write x into mvy minus y into mvx എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, x into mvy minus y into mvx. So m is a constant, you can take that out. So I take mass constant, so m പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, and then we can write this as d by dt of x vy by dt, sorry, x dy. Okay, ആദ്യം നേരത്തെ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, x dy മൈനസ് y vx എന്ന് എഴുതാം. ഡി വേണ്ട, ഇവിടെയും എക്സ് വി വൈ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാം. എക്സ് ഇൻറ്റു വി വൈ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു വി എക്സ്. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം അല്ലേ, അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, മാസ് ഇൻറ്റു, ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു differential of the second dvy by dt plus, right, second function into differential of the first, like so vy into dx by dt ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Similarly അടുത്ത ടേം മൈനസ് ഓഫ് y into dvx by dt minus vx into dy by dt. നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ദിസ്. സോ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. മാസ് ഇൻറ്റു, റൈറ്റ്, ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സലറേഷനായി എ വൈ പ്ലസ് vy into dx by dt is vx minus y into dvx by dt is acceleration minus vx into vy. Right. So here you can find that there is two similar terms like vx vy constant common terms, so that gets cancelled. Idum cancel ചെയ്തു പോകും. And so finally you get a very interesting expression. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ എം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can write it as x into m a y minus y into m a x. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, കാരണം എം എ വൈയും എം എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് വൈ x into fy x into fy minus y into fx. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്, എക്സ് എഫ് വൈ മൈനസ് വൈ എഫ് എക്സ്, അതായത് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം. So that is interesting thing, right? That's interesting. The rate of change of angular momentum dh0 by dt will give the moment of the force with respect to the same point O. Right? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. We can write that rate of change of angular momentum of a particle with respect to any point which lies in the plane of motion of the particle
is equal to the moment of the resulting force acting with respect to the same point. അപ്പോൾ നമുക്ക് the rate of change of angular momentum, അതാണ് dh0 by dt is equal to moment of the force. ഇത് ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ സംതിങ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് 0 ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വിൽ ബി കൺസർവ്ഡ് അല്ലേ. അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ the angular momentum of a particle about a point O is constant or is conserved if the moment of the resulting force acting on a particle about the same point O is 0. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡെറിവേഷൻ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അല്ലേ, dh0 by dt ഈസ് ഈക്വൽ ടു m0. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. We have seen this before. Easy m0. So if moment is 0, that m0 is equal to 0, then we'll find that rate of change of angular momentum is 0, like dh0 by dt is equal to 0. And that means h0 is a constant or is conserved. So that is the principle of conservation of angular momentum. External force കാരണമുള്ള മൊമെന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ angular momentum conserved ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ it remains a constant. Okay. So this is one aspect. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി. നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെക്റ്റിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ. എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ദ സെയിം തിങ് വി അപ്ലൈ ഫോർ എ കർവിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. Work done by a force acting on a particle during its displacement is equal to the change in kinetic energy of the particle during that displacement. Right? So work done will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Take an example, right? ഒരു XY plane, and then the particle, green color, the particle taking a curved track in that plane. Right? So displacement along that curve is given by S. Displacement along that curve. Now, if I consider the force acting on this particle, taking this curved track, so suppose it experiences a force like this. Force acting a force, say F. Right? It will have two components. One component tangential to this, component, tangential component ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ്, ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒരു നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റും. So that the tangential component I denote it as Ft. Ft എന്ന് വിളിക്കാം. And this component is Fn, normal component. Suppose this angle is alpha. ഈ angle alpha ആണെങ്കിൽ Ft is given by F cos alpha and Fn is given by F sin alpha. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തുള്ളൂ നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻസ്.
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് അലോങ് ദ കർവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ft is given by mass into acceleration in that direction അല്ലേ, 80. ft എന്താണ്? f cos alpha അല്ലേ. So ft is f cos alpha given by m into dv by dt അല്ലേ. Tangential component of acceleration is just dv by dt. Now I add displacement to both numerator and denominator. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈക്വൽ ടു എം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് എസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എസ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. I take ds to the left hand side, so I take f cos alpha into ds is equal to mass into, right, ds by dt is v into dv. So we get a very useful term. Now if you integrate on both sides, right? On the left hand side, integral of f cos alpha into ds. The force into displacement in that direction is given by integral of m into v dv. അപ്പോൾ എം വി ഡി വി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് v1 ആൻഡ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് v2, we find this as half m v2 squared minus half m v1 squared. It is v1, confusion welcome. It is v1 squared. Integral f cos alpha into ds. So in short, it is work done. This is work done. Work done is equal to final kinetic energy, kinetic energy 2 minus kinetic energy 1. Final kinetic energy minus initial kinetic energy. And this is the principle of work and energy in curvilinear translation. ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലെക്റ്റീനിയൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ എഫ് ഡി എസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ആ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എഫ് കോസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്നത്. മൂവ് ഓൺ കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് കർവിലീനിയർ മോഷൻ. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി rectilinear translation പഠിച്ചിരുന്നു. Whenever in kinetics we are dealing with force, and the equation that comes here is Newton's second law of motion, F equal to ma. F equal to ma ആണ് നമ്മുടെ basic equation. ഇവിടെ കർവിലീനിയർ മോഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ resolve A along x and y direction. Resolving A along x and y direction. ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. അപ്പം എ എക്സും എ വൈയുമായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം, എക്സ് ആൻഡ് എ വൈ. അപ്പം ഇങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസ്.
one is Fx, x directional force, Fx is equal to max, Fx equal to max, and y directional force Fy is equal to may. ഇങ്ങനെ ഒരു set of equation. Instead of this, if you are going to resolve the force along normal and tangential directions, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, resolve A along normal and tangential directions. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡയറക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. Suppose you want to resolve like this, you get another set of equations for kinetics, that is ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻജൻഷ്യലും നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എഫ് ടി ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു acceleration in the tangential direction, and Fn, force in the normal direction, is given by mass into acceleration in the normal direction. ഇതാണ് കർവിലീനിയർ മോഷനിൽ വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം. റെക്റ്റിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ, F equal to ma, ആകെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഒന്ന് ഇഫ് യു ആർ സോൾവിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, അടുത്തത് വെൻ യു ആർ സോൾവിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻസ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടേമാണല്ലോ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, റൈറ്റ്. യു നോ ദാറ്റ് എഫ് എക്സ്, ഒരു കേസ് എടുക്കാം, എക്സും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് എടുക്കാം. സോ എഫ് എക്സ് is equal to max, അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് എക്സ് മൈനസ് max equal to 0, or fx plus minus max is equal to 0. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്, അല്ലേ. അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, അല്ലേ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്, പ്ലസ് ഈ മൈനസ് max എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്, അല്ലേ. Inertia force in x direction is equal to 0. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വി ആർ റിസോൾവിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ, അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് we could also get another set of equation for y direction, അല്ലേ. ഇതൊക്കെ y ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ y ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടി കിട്ടും. എല്ലാം y ആക്കാം. അപ്പോൾ y ഡയറക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ we know that fy, ഇവിടെ fy plus equal to may, take left hand side fy, അല്ലേ. ഇത് y ആണ്. So you will get it as fy minus may equal to 0, or fay plus minus may equal to 0, or applies force in y direction plus inertia force in y direction equal to 0.
ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം. ദർ ആർ സം സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ മെക്കാനിക്സ് where this approach will make the solution or analysis very simple. അതാണ് ഡി ആലംബേർട്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, so I'll just stop this class here. We'll continue in the next recorded video. Okay.